So already we saw the application of list, that is if you collect similar data type means the list will act like a array. So actually list is a data type which is present in Python. It is used to store list of values. The values may be either string or float or integer likewise. We can index the element which is present in the list. So first element will be indexed as 0, second element will be indexed as 1 likewise. So the values which is present in the list, we call it as either items or elements. So the elements are separated by commas. So comma separated value inside the square bracket. This is this is the way we represent, normally we represent list in Python. Actually, list are mutable. That is, we can change the element which is present in the list. Okay, so see in this example. So in this example, we are having elements 1, 2, 3, 4, 5 in the list. So obviously the element which is present in the 0th index will be 1. So now we are trying to override that element with 10. So we can override. That is, we can change the element which is present in the list, which cannot be done in case of string. So strings are immutable, whereas lists are mutable. Okay. So next, so how to access the element in the list? Normally we can do either positive indexing or negative indexing. So positive indexing means from the left to right we can index the element starting from 0, 1, 2 likewise. Negative indexing means from the right to the left we can index like -1, -2, similar to that of a string here. Okay, so last element will be -1, next element will be -2 likewise. So next, these are some examples, that is the list containing some string elements. So name. So I think 2 marks is asked in weekly test also, how to print the various element which is present in the string format. So this will be the answer. So we are having some name collection as list representation. Using for loop, we are traversing the element which are present in the list. Just we are printing the name which is present in the list using this print statement. Happy New Year, that particular items. Okay. So this is also, you already know that you can do that is repetition operation and concatenation operation using list. So plus is used for concatenate to list, and star, that is multiplication, is used to repeat the elements which is present in the list. That is, A is a list means if you use *3 means you are repeating the element thrice. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 will be repeated thrice. Okay. So if we want to initialize the array element, in case of matrix multiplication and all, we initialize the element 0, right? So for this, we can use this 0 * 5. We can do like this. So some of the function which we can use on list is listed here. First one is length function. Length function is used to calculate the length of the list. Okay, so for nice presentation, we are having this figure. We are indexing the element from the left to right as 0, 1, 2, 3, 4, 5. If you index the element using negative indexing means starting from -1 at the right end of the list. We will traverse towards the left end, -1, -2, -3 likewise. Okay, so similar to that of a string, here also we can do slicing operation. So slicing operation, we might have well known in the list operation itself. See here, we are using 1:3, meaning that we want to start from 1, we want to omit 3. Okay, so meaning that 1 and 2 will be taken into account. So 1, 2, the element which is present in 1, 2 is 41 and 12. So the result will be 41 and 12. So if you omit the start index mean, it is meaning that from the start
till the end minus 1. That is from start to till 3. So till 3 means the element will be 9, 41, 12. 3. Okay, so likewise, if you omit the end index means what is the meaning? We want to start from 3 till the end of the list. So from 3, that is 3, 74, 15. We want to traverse till the end. So if in the case if you omit the both the start index and end index means the entire list will be printed here. Okay. So see, this is the way normal we are indexing, that we can access the element using the index position. So list of 0 means that 0th position content will be displayed. Likewise, we can use that slicing by specifying the start and end index also. Normally, the end index value will not be included. Before that, the slicing will stop its operation. For example, 2:4 means starting from 0, 1, 2. 2 to 4, 2, 3. The 4 will not be included here. So 2, 3 will be the answer. Okay. So next, we are going to see some of the methods which is available in the list. So string, we had so many methods, right? Capitalize, is capitalize, title, upper, lower. Likewise, we saw so many methods which is available in the str class. So likewise, here also we are having list methods. So in list also, list class also supports some of the methods. We can access the method using that object dot. So list dot means it will list all the available methods which is present in the particular list class. Okay. So first, we might have well aware of that append. Okay. So append means it is used to append the element. So X will be normally the element or item which we want to insert to the list. Okay. So it will be inserted at the right end of the list. Okay. Normally, if you have the element 1, 2, 3 means if you pass list dot append of 5 means the 5 will be appended at the end of the list. That is 1, 2, 3. The 5 will be appended at the right corner of the list. Okay, so and it will be reflected in the list also because lists are mutable, right? So next we are having list dot sort. So sort means we can sort the elements which is present in the list. We no need of third temporary variable. Just it will sort the elements according to ascending order. Okay. So there we are having some two parameters, key and reverse, I think. Okay, I will show while I'm showing hands-on practice. That only one IT girl asked one question. Okay, so third method is reverse. So reverse is a method which is used to reverse the element in the list. So if you have 1, 2, 3 means if you call list dot reverse means it will reverse the element. The result will be 3, 2, 1. Okay, so whatever the element present in the list will be reversed. It may be in order or out of order. It's not a matter. Next one we are having index. So index method. So list dot index mean it will return the index position. That is, this is similar to that of index method which is present in the list. If we want to identify the index position of a particular element mean we want to pass the element. That is one. If you are having elements in the list 1, 2, 1, 3 means if you pass index of 1 mean it will return 0. From left to right it will see the first occurrence of that particular element. Okay, so index. So next we are having count. So count, normally count number of occurrence, the one how many times the one occur in the list. Our answer will be 2 in our example. Okay. So I will show hands on for this methods using Python 3.9. So here actually these materials are prepared by ma'am Thomas Mary Shiba ma'am, who is handling Python programming for civil for our SCTP program. So one example for append, see here we are having elements 1, 2, 3, 4 in our list. If you wish to append element 5 means you will just call the method using that list name. Okay, dot followed by append. Okay, so see here
list name dot method followed by you want to pass the element or item which you want to insert in the list. Okay, so normally before insertion we had elements 1, 2, 3, 4 in our list. If you give 5 means it will be appended to the end of the list. So the original my list will be altered like this. That is 1, 2, 3, 4, 5. It will be inserted at the end of the list. Okay. If you want to specify the position, if you want to insert the 5 in the middle means you want to use that insert method. In insert method, normally it will have two parameter. One is the index where we want to insert the element. Next one will be the element. Okay. So next is extend. So here, see here, extend means it is extend. Normally, it's what is the meaning for extend? We will expand. Okay, so expand the content. Likewise, here also we are having two lists, list one and list two. If you want to expand the list one with that of the elements present in the list two means you will go with this. That is list one dot expand of the elements which is present in the list two means the list one will be updated with the content of list two. 1, 2, 3, 4 followed by the content of list 2, 5, 6, 7. Okay, so extending the list. Next one, insert. As I told earlier, insert is a method which is present in list class. Here we are having two parameters. One is index and another one is actual value which we want to insert. So see in this example, initially we are having one list, my list, and its content is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Up to 4 we are having elements. Obviously the index will be 0, 1, 2, 3. Okay. So here I am using the method index followed by I am passing two argument. One is 2 and another one is 10. So 2 means index position where I want to insert the element 10. Okay, so in previous case we had at the position the 0, 1, 2. At the position index 2 we are having element 3. But now we want to insert 2 in the middle. That is in middle of 2 and 3 we want to insert the element 10. So at the position of 2 the 10 will be inserted and the remaining element will be shifted to the right. Okay, so this is the beauty of insert method. The difference between insert and expand. Expand normally append the content to the end of the list. Whereas in the case of in insert, we can specify the index where we want to insert the element, right? So next method is sort. The sort is used to sort the elements in the list. The elements may be either alphabets. If they have alphabets means it will be sort the element according to the ASCII value. Okay, if you have a collection of alphabets, uppercase and lowercase means uppercase will be sorted first because the ASCII value of uppercase is small, lower than that of the ASCII value of lowercase. Okay. So number means it will sort ascendingly. Okay. Either ascending or descending, we can sort using sort method. So normally, if you call sort mean, it will sort ascendingly. If you specify the reverse argument which is present in the sort as true means, it will sort the elements in descending order. So okay, we will see in hands-on practice. Next. So index, see the method index. So we are in index, we want to return the index of 2. Okay, so see here we are passing the element value. So I want the position of the element 2 means it will return the position, that is 0, 1, 2, 3, 4. Okay, if it is present mean it will return the position of the um, index of that particular element. Okay, so for B means 0, 1. Okay. Next, we are having count method. Count will return number of occurrence of that particular element. So A means in this case 1, 2, 3 times you are having A. So the result will be 3. So another method which is available in list is reverse. Reverse is used to reverse the item. Okay. Okay. So
See here, we are having some element. If we use a reverse method, mean it will reverse the entire content. So from right to left, it will order the element. So from right to left, it will read the element and it will index from the left to right. Okay, the content will be reversed. மா கிளாஸ்ல இருக்கேம்மா. என்ன கால் பண்ண இது கட் பண்ண ஒரு நிமிஷம் இரு ஒரே ஒரு நிமிஷம். Okay, so we are having reverse method. It will reverse the content. Other than that, so okay, first we will see these methods in detail. So if you have list L equal to some collection of list 1, 3, 6, 8, okay, L dot. So see the methods which are available in the list. So we are having append, clear, copy. இதுவரை நம்ம explain பண்ணோம். We didn't see the explanation for clear. So what from the name itself we can tell what is the purpose of clear will be. Clear கொடுத்தா என்ன வரும்னு நினைக்கீங்க? Any answer? Clear na what is the meaning ma? No answer. Shiva Arun Kumar, what is the meaning of clear? Ma'am, eraser. Eraser. Ma'am, zero. Zero will be the answer. Okay. Normally clear will be, we are clearing the content. Okay. So see the content right now. It will erase all the content. Okay. So previously we had some element in the list. Now the elements are cleared. Okay. So இந்த மாதிரி எல்லா மெத்தட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபங்க்ஷன் பார்க்கல. சிலது நீங்களே you can have the meaning. Okay. So next some elements. So we are having some 3 elements. So L dot append means you know well. What is the meaning of append? So see here, it displays the meaning also of the method also. Append object to the end of the list. So if you append 90 means it will be appended, inserted at the end of the list. Okay, so L dot. So likewise we are having a copy. So we can copy the content of elements to another a list also. So for that we want to have another list. L1 equal to L dot. A copy means we can copy the content of L1 to L to L1. Okay. So if you see the copy of L1 means the content will be copied, the L content will be copied to L1 list. Okay. So L dot, similarly we are having count. Count is used to count the number of occurrence of the element. So you should pass the element, not the index value. So we want to pass how many times 78 occur. Means it will tell the result. 1. If you pass non-available value means, let's see what will the output. It will tell 0. So 89 is not available in the list. Okay. So L dot likewise we are having extend. So extend means you are extending the list. So already we are having 2, 45, 78, 90. In spite we are extending with some other content 7, 12, 4 likewise.
This your X. See here, the L list is extended with the another list content 7, 12, 4. L dot extend. The extend list by appending elements from the iterable. So likewise, L dot. What is the meaning of insert? Insert, we want to pass two arguments. See here, one is index, another one is object. So obviously that it insert that object before that particular index. So if I want to insert 0th position, if I want to insert 1 means, so if you see the output, so 1 will be inserted at the 0th position, remaining element will be shifted towards right. So L dot. So next we are having pop. Pop, remove, reverse. So pop is used to remove the element present in the list. So pop of. So see here, remove and return the index at. Return in item at index. So if you didn't pass any argument means it will return the last element which is present in the list, that is 4 minus 1 index. Okay, so L dot pop means default the index on the -1, meaning that the last element will be removed. Okay, so pop. Okay, so we can index that. No keyword argument. Okay, so pop actually didn't take any keyword argument, just you can use pop element to remove the elements. Okay, so you can give index also without using the keyword argument. See here, list of, it is L dot pop of 0. Just you want to specify the index value. It is not a keyword argument, actually it is a positional argument. Obviously the 0th index element will be removed and our list will be in the remaining content. Already we removed the 12 and 4, and if now we remove the element 1, so remaining element will be like this. Okay, so pop is used to remove the element which is present in that index. If you didn't specify the index, mean it will remove the last element in the list. Okay, so L dot. So last time we had some sort, reverse, remove. So remove. So next we are having a remove method. Remove method removes the specified item from the list. Here we are going to specify the element, not index. In case of pop method, we specified the index of the element, but in case of remove method we are going to specify the element, not the index. Okay, so remove, we are going to specify the value, that is remove 90 means it will remove that 90 from the list. Okay, so L dot, likewise if you specify dot remove unavailable element means what will be the answer? Let's check the. So see, X not in list. So we are trying to remove one element which is not present in the list. Obviously, it will show some error. Okay. So remove method is used to remove the specified item from the list. So you want to specify the element which we want to remove from the given list. Okay. So other than that, what are the methods available in the list? L dot
pop we have sound, remove, reverse and sort. So reverse, see here reverse. So reverse means it will reverse the content. So already we are having 7, 45, 78, 7. Now if you use reverse method in this list means it will reverse the element which is present in the list. Okay, so 7 first, next 72 followed by 45, last 2. Okay. Next L dot sort. Sort method is used to sort the elements. See, the elements are sorted in ascending order. So here we are having L dot sort of. See here we are having key and reverse false. If you give that default, the reverse optional that argument is given as the value false, default argument. But if you specify it as true, means the elements will be sorted in the reversed order. Okay, see here reverse equal to true should be Boolean value. True means the element will be sorted in the reversed order. Okay, either way we can use L dot reverse or we can go with L dot sort. So actually reverse is used to reverse the element, whereas in the case of sort reverse we are either arranging the elements either in ascending order or descending order. So both have difference. Reverse now it will don't see the order that is ascending or descending. It will just reverse the position content from right to left. But in case of a reverse argument which is present in the sort method, it will sort the element in descending order. Okay. Okay. Any doubt in a list method? We have seen so many methods. That is append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Any doubt in these methods? No reply. No one is opening your mouth. No doubt, ma'am. No doubt. We can go with the Dell. என்னம்மா ஆ ஆ என்னம்மா மகாராஜன் ஐ திங்க் மகாராஜன் இஸ் ஆஸ்கிங் சம் இன்சர்ட் சொல்லி தரணும் புரியல ஸோ இங்க பாருங்க இன் ஆர் லிஸ்ட் we are have என்னம்மா பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது என்னம்மா சொல்றீங்க உங்க கிளியரா பேச முடியலன்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த சாட்ல இன்சர்ட் உங்களுக்கு புரியல இல்லையா மகாராஜன் அதர் தேன் தட் மகாராஜன் எவ்ரி ஒன்க்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படிதானே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக லிஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ லிஸ்டோட மெத்தட்ஸ் தான் கிளியரா பார்த்துருக்கோம் இன்னுமே அந்த அந்த இன்னொருத்தவங்க ஒரு டவுட் கேட்டாங்க இல்லையா அந்த பாயிண்ட்ல நீ டச் பண்ணல ஸோ உங்க கிளாஸ்ல அந்த கேட்கல அதனால நானும் அதை டீல் பண்ணாம விட்டுலாம்னு நினைக்கிறேன்
Okay, insert. Okay, I will explain insert short. Okay, so see here, if I want to insert element, okay, so insert element, so what will be the indexing? So this will be 0th index, this will be first index, okay. So now if I want to insert 80 to the index 1, இப்போ ஆக்சுவலாக இண்டெக்ஸ் 1ல 45 இருக்கு, 45 இருக்கிற இடத்துல எனக்கு 80 இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ வித் இன்சர்ட். ஸோ எல் டாட் இன்சர்ட் ஆஃப், okay, insert of எந்த பொசிஷன்ல, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல I want to insert 1 comma, I want to pass 2 parameters, one is the index and another one is the element which I want to insert into the list. Okay, so see the output right now. So I'm having the first position la is 0th position. So first position la தான் நான் 80 insert பண்ணனும்னு நினைச்சேன். So 80 ல கரெக்ட்டா insert ஆயிட்டு. So ஒன்னு நம்ம insert பண்ணா obviously remaining elementலாம் rightல shift ஆகும். So அந்த மாதிரி rightல shift ஆயிட்டு. Okay, so insert la we are passing 2 elements, 2 argument. One is the index position where we want to insert the element. Next one, the element which we want to insert into the list. Okay, so Maharajan, whether it's clear now? Yes ma'am, clear. Okay, good. So next we are going to see del. Del, that is del ஏற்கனவே வேரியபிள் வச்சு நம்ம பார்த்தோம். வேரியபிள் delete பண்ணனும்னா we go with that keyword del for followed by that variable name. Here also we can use del keyword to delete one or more element on a list or the entire list itself. Okay, so ஒரு element ரெண்டு element அப்படிதான் நான் delete பண்ணனும்னா நான் del of அப்படின்னு சொல்லி using slicing operator I can delete the element, or entire list எனக்கு delete பண்ணனும்னா நான் del l அப்படின்னு கொடுத்துறலாம். So see here, del of, first I want to delete a particular element. Okay, so எனக்கு 0th positionல இருக்க 78 மட்டும் நான் delete பண்ணனும் அப்படின்னா நான் என்ன கொடுக்கணும்னா del, kindly mute yourself. Someone is unmuted, I think. Okay, so del L followed by, we want to specify the index. So 0th position la ulla 78 na delete pannona, I can go with this del of followed by L of 0. Okay, so see here, see the output. So 0th position content 78 will be deleted. Okay, so likewise if I want to delete 72, okay, 7 2 நான் delete பண்ணனும்னா I can go with slicing operator. So slicing operator என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? 7 2 நான் index பண்ணனும்னா 7 2 மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னா அந்த லிஸ்ட்ல என்ன slicing operator யூஸ் பண்ணலாம்? L of எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன கொடுக்கணும்? So from the given list 80 45 7 2, I want to slice 7 and 2 separately. So what I want to pass for the slicing operator, start and end value? 2,3 amma. 2,3. 2,3 வராதுல, start colon end கொடுப்போம். 0 1 2, so 2 will be the start, end என்ன கொடுக்கணும்? கமா வராது, colon, end என்ன கொடுக்கணும்? 3 கொடுக்கணுமா இல்ல வேற எதுவும் கொடுக்கணுமா? 3 னா அது இன்க்ளூட் ஆகாது, 2 மட்டும், 7 மட்டும் தான் வரும். நான் இப்ப 3 கொடுத்தா தானே 2 எடுக்க முடியும். 3 கொடுத்தா எப்படிமா 2 எடுக்க முடியும்? 3 கொடுத்தீங்கன்னா 0 1 2 3. இப்போ எண்ட் வேல்யூ எனக்கு 3 வராது, நமக்கு ஸ்லைஸா தானே படிச்சிருக்கோம், எண்ட் வேல்யூ இன்க்ளூட் ஆகாது. எனக்கு இந்த 3 லொகேஷன்ல உள்ளது வேணும். அப்போ வாட் ஐ வாண்ட் டு பாஸ் இந்த எண்ட் வேல்யூ? 3 லொகேஷன்ல உள்ளது வரணும். அப்ப நான் என்ன கொடுக்கணும்? 3 கொடுத்தா கொடுக்கணும். சோ அந்த வாழைப்பழ கதையா இருக்கு. 3 லொகேஷன்ல உள்ளது வேணும் அப்படின்னா நான் 3 கொடுத்தா 3 வராது இல்ல, எண்ட் வேல்யூ உள்ள வராது. 4. வெரி குட். ஸ்டாப் எண்ட் வேல்யூ, எண்ட் வேல்யூ உள்ள வராது. இதைத்தானே நான் நடத்திட்டு இருக்கேன். அப்ப உங்களுக்கு மெர்ஜ் சார்ட் எந்த சார்ட்டுமே புரியலன்னு அர்த்தம்.
உங்களுக்கு கோலன் ஸ்டார்ட் கோலன் எண்ட் வேல்யூ வந்து உள்ள ஒமிட் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு தடவையும் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் மெர்சாட் அதானே சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ நார்மலாக நம்ம அந்த எண்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம். -1 வரையும் அப்படிதானே உனக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ புரியலங்கும் போது நீங்க அப்பவுமே கேட்டிருக்கணுமே. இப்போ ஒரு டவுட்டும் நீங்க கேட்கலாமா? மகாராஜன் கிளியர் ஆகலையா? இன்னுமே ஸ்லைஸே புரியலையா? இல்ல மேம் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருந்துச்சு அதான். இப்ப புரியுதா? அதாவது எண்ட் வேல்யூ வராது. எண்ட் வேல்யூ நம்ம இப்போ 4 கொடுத்தாதான் 3 வரையும் வரும். சரியா? நீ 4 அப்ப டெல்லுக்கும் கிளியருக்கு என்ன இது கம்பேரிசன் எப்படி? நான் இப்போ வந்து டெல் நடத்திட்டு இருக்கேன். கிளியர் வந்து எம்டி பண்ணிரும். இருக்கிறது Full-ஆ இப்போ empty பண்ணிரும்னா? எம்டி பண்ணி வெறும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மட்டும் தான். இப்போ டெல்னா நீ பார்ட்டா எதை டெலீட் பண்ணணுமோ அது மட்டும் தான். இப்போ பாரு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாரு. எல் டாட் நீ கிளியர்னு கொடுக்க. இப்போ ஆக்சுவலா கண்டென்ட் 7-2 இருக்கு. சரியா? இப்போ நீ இப்படி கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா அதுல பாரு எம்டி லிஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப அத வந்து நம்ம வந்து பர்టిక్యులரா கிளியர் பண்ண முடியாதுண்ணே. கிளியர்னா ஃபுல்லா கிளியர் தான். ஃபுல்லா எல்லாம் கிளியர் தான். சரியா? இதே இது நீ டெல் யூஸ் பண்ணிட்ட. இப்போ எம்டி லிஸ்டாவும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கு. பட் இஃப் யூ கோ வித் டெல் வந்து பார்ட்டா என்ன இது நீ டெலீட் பண்ணணுமோ அது டெலீட் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ இப்போ 7-2 இருக்கு. இப்போ டெல் ஆஃப் எல்னு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்டையர் லிஸ்ட் வில் பி டெலிட்டட். இப்போ நீங்க எல் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றும் வராது. அங்க பாரு எல்னு ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லுது. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிளியர் அண்ட் டெல். ஸோ நீ டெல் வந்து பார்ட்டா ஒரு எலமெண்ட் மட்டும்னாலும் டெலீட் பண்ணலாம். இல்லை நீ என்டையர் லிஸ்ட் டெலீட் பண்ணாலும் டெலீட் பண்ணலாம். பட் கிளியர் கேஸில் இந்த எலமெண்ட் விச் இஸ் present in the list will be get cleared. But the empty list will be present. Okay, empty list will be available there. லிஸ்ட் இல்லாமல் போகாது. ஓகே, ஒரு பேக் ஃபுல் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்குன்னா கண்டென்ட் எல்லாம் எடுத்துடுறோம், வெறும் பேக்கும் இருக்கு. பட் டெல்லுனா அந்த பேக்கையும் சேர்த்து எரிச்சிடறோம். இருக்கிற இடமே தெரியாது, எல்லுன்னே உனக்கு காணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஓகே ஓகே, மியூட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த சவுண்ட் வருது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து எய்தர் வி கேன் கோ வித் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் 7,2 மீன்ஸ் எய்தர் வி கேன் கோ வித் எல் ஆஃப் 2:4 ஓகே, ஆர் எல்ஸ் எல் ஆஃப் 2:, அதர் சாய்ஸ் என்ன இருக்கு, எப்படி கொடுக்கலாம்? சஃப்ரீனா, தனப்பிரியா, அதர் தென் தட் யாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. 2:, சௌமியா சொல்லிட்டாங்க 2:4 அப்படின்னா நம்ம we can get 7 and 2. நம்ம 2:4 கொடுக்காம வேற என்ன மாதிரி கொடுத்தா we can retrieve the sublist 7,2? Whether anyone gave answer? 2:, இப்போ லிஸ்ட் ஸ்லைசிங்கே யாரும் படிக்கல. இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க இப்போ எப்படி எழுதுவீங்க? எண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட், நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல இருந்து எண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட் கொடுக்கணும்னா வேற எப்படி கொடுக்கலாம் இதுல? ஸோ இங்கேயே மேடம் கொடுத்துருக்காங்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸ். given elements 9, 41, 12, 3, 74, 15ல இருந்து எனக்கு 3ல இருந்து end of the list வேணும் அப்படின்னா she have mentioned some operator. எப்படி யூஸ் பண்ணணும்?
Kindly open your mouth and tell me something. Other than that, I can't able to help you. Okay. Ma'am, 2 colon டூ stop கோலன் பண்ணுங்க. ஸ்டாப் பண்ணி என்ன 2 பண்ணணும்? எண்ட்ல colon என்ன 2 கோலன் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்? bracket Bracket. தான் Very ma'am. good. Bracket. We can omit the stop index, meaning that it will go to the till the end of the list. Very good. Pa. Very hard. யார் ஆன்சர் பண்ணீங்க? அழகு சதீஷ். வெரி குட். இப்படி கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஈவன் தோ நீங்க இது பைத்தான் வந்து நீங்க +2ல படிச்சிருக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ங்கிறது எனக்கு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் அதுலயும் எவ்வளவோ மைன்யூட் திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றதுக்கு இருக்கு. நீங்க வந்து இப்படி எதுவும் இனோவேட்டிவா கேட்டீங்க, அதை ட்ரை பண்ணீங்கன்னா தான் நான் அதை மோல்ட் பண்ண முடியுமே தவிர, பட் இந்த சிலபஸ்ல இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, இந்த அளவு போகுதுன்னு சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதான் உனக்கு அந்த டைமென்ஷனில் அடிஷ்னலாக என்னால் எதுவும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் புட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ டில் நவ் ரெக்கார்ட் எல்லாமே உனக்கு அங்கே டீம்ஸில் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு இப்படி இன்ஃபர்மேட்டிவாக பண்ண முடியும். உங்கள் சைட்லேருந்து ரெஸ்பாண்ட் இல்லைங்கும்போது ஓகே ஃபைன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைட்லேருந்தே ரெஸ்பாண்ட் இல்லை, இவ்வளோ போதும், தேர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கன்க்ளூட் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும். Okay, so we are already told we too having another 3-4 classes. Okay, currently I'm handling Python for you, Python for first year IT, likewise operating system for second year, graphics and multimedia for third year, and computer architecture for second year. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த சிலபஸ் இதுதான் இதான்னு சொல்லிட்டு போக முடியும். பட் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் அந்த டைமென்ஷன்ஸில் நான் வந்து கம் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணு. ஜஸ்ட் ஏதோ மற்ற கிளாஸ் மாதிரி தட் இஸ் நீங்கள் யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காதீங்க. கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக வேணும். ஓகே, ஸோ we saw so many methods available in the list. So next we are going to see alias name, aliasing, and cloning. Okay. ஸோ உங்க கேட்ட என்ன சொல்ல ஐடி ஆஃபியால ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அந்த கொஸ்டின் இன்னுமே உங்கள் கிளாஸில் இன்னும் யாரும் கேட்கல. நான் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நடத்திட்டேன். இன்னும் உங்களுக்கு அந்த டவுட்டும் வரல. சரியா? ஸோ வெல் அண்ட் குட். நான் வந்து ஐடி கிளாஸ்க்கு அதை ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் எப்பவும் யாரும் டவுட் கேட்டிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் என்னென்னு உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன். ஆர்எல்ஸ் லேப் கிளாஸ் வரும், கம்பைன்ட் கிளாஸ் வரும். அப்போ வந்து அவங்க என்ன டவுட் கேட்டாங்க, நீங்கள் என்ன கேட்கல, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் ஹேவிங் other function, that is normal functions which we can use on list. So what are the means min max இது ஏற்கனவே எல்லாம் பார்த்துட்டோம். sum, so இது எல்லாமே நம்ம இது sum of to find the maximum element present in the list, minimum element present in the list போது I showed these methods. Okay, min max sum. Okay, these methods built-in functions we can apply on a list to produce the answer. Min means it will calculate the minimum element present in the list. Max mean it will return the maximum value element which is present in the list. Sum means it will sum up the value present in the list. Sorted means it will sort the content present in the list according to ascending order. Okay, so likewise we are having another method, reversed. So reversed, normally it will reverse the element which is present in the list. So this reversed and sorter is different from that of the method which is present in the list method. Okay, அது வந்து ஆப்ரேட்டர் L dot, that is object dot னு ஆக்சஸ் பண்ணுவோம், sort reverse-னு. பட் இதெல்லாம் வந்து உனக்கு பில்டின்ஸ்லேயே கிடக்கிற மெத்தட் சார்ட்டட் ரிவர்ஸ்டுங்கிறது. ஸோ ரிவர்ஸ் ஒரு ஐட்ரேட்டபிள் அப்ளை பண்ணோம்னா இட் வில் ரிட்டர்ன் த ரிவர்ஸ் எலமெண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட். ஸோ அகெயின் நம்ம அந்த லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டோம்னா we can see the output. Okay, so next we can use that membership operator in, not in. Okay, so whether this membership operator, the operator பார்க்கும்போதே பார்த்துட்டோம். 9 is present in the list. Whether 15 element is present in the list, it will return true or false. Okay, so likewise we can go with the deleting. So deleting, normally pop means it will return the index element. பார்த்துட்டோம்.
popனா modify the list return remove பண்ண list index பண்ணும் என்ன பண்ணும் provide the index provide பண்ணும் it will return ஆகுது but in case of del we will pass that slicing. Okay, so pop actually it will pop the element which is available in the last index, or it will pop the element which you passed as a parameter. அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரிட்டர்ன் வேல்யூ இருக்கும் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டெல் இட் வில் நாட் ரிட்டர்ன் த வேல்யூ உள்ள கண்டென்ட்டை டெலிட் பண்ணி விட்ரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ரிமூவ்ல யூ ஸ்பெசிஃபை த எலமெண்ட் இந்த பிஏ நான் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இந்த கேஸில் வி டோன்ட் பாஸ் த இண்டெக்ஸ். பாப்ங்கிற மெத்தடில் வி பாஸ் த இண்டெக்ஸ், வேர் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் ரிமூவ் வி பாஸ் த element itself, item itself, not the index position. So clear is used to remove all the elements from the list. Next we are using copy method to copy the elements. So next one is we are having list aliasing. List aliasing. So aliasing means one variable's value is assigned to another variable. Okay, so if you are having 1 2 3 4 in the list L means you can assign that L list to another variable L1. So L1 equal to L means we are having L1 and L name for the same location. இங்க பாருங்க, so list 1ல she's having some element 2510 and list 2ல just we are assigning the content of list 1 to that of list 2. So இங்க பாத்தீங்கன்னா list 1 and list 2 both point to the same content 25 and 10 which is indexed by 0 and 1. சரியா? So நீ list 1 of 0 equal to 25 வந்து 35 மாத்துனா list 2 of 0லையும் அது reflect ஆகும். Okay, so aliasingங்கிறது another name. We are same elementsக்கு you are giving two names. So aliasa name தெரியும், சிலவங்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும், வீட்டில் ஒரு நேம் குட்டிமா இந்த மாதிரி ஏதாவது கூப்பிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ ரெண்டு நேம் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் we are having two names for the same content elements. Reference வந்து same reference இருக்கும். So we can check it that. So we are having L1 equal to so 256. So next I am assigning L2 equal to L1. Okay, so see here the output of L2 will be 2 and 56. Okay, so if I update L2 of 0 position, that is what will be the value? L2 of 0 வந்து 2 தான் இருக்கு, ஏன்னா L2ல வந்து L1 content தான் நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன். So L2 of 0ல if I update with that of 90 means, okay, so it will be reflected in L2 and it will be reflected in L1 also. Okay, இங்க பாருங்க L1லயும் இந்த 90 அப்டேட் ஆயிருக்கு, L2ல தான் நம்ம அப்டேட் பண்றோம், we are updating here, but it is reflected in the L1 list also because same L1 and L2 points to the same location of that is 2 and 56. Okay, so இன்னும் கூட அது clear-ஆ தெரியணும்னா you can go with checking the ID value. ID of L1 and ID of L2 remains the same. That's why the reflection is possible there. Okay, so aliasa name. So we are using the assignment operator, we are having another name for the same location, reference object. Okay, one variable value is assigned to another variable value. So two references created for the same object. For the same object, two elements, we are having two reference. Okay, so changes will be reflected in another one also. So using equal to operator, we are assigning this. So up to this, any doubt in today's class? So next class we can go with cloning and list comprehension. So these PPTs is also available in your Teams. Just download and work out. So no doubt in today's class. Safrina, she didn't answer today. Maharajan, yes, still now you are having another doubt. இல்ல டவுட் இல்லன்னு தான் சொன்னேன். டவுட் இல்லைன்னு சொன்னீங்களா? ஓகே, பூஜா
ஜெகதீஷ், ஜெனில் ரொம்ப நாள் லாங் கேப்க்கு அப்புறம் அட்டெண்டிங் த கிளாஸ். செண்பகவல்லி, என் சௌமியா,